Whereas the previous discussions are concerned, we have completed this unit number 5 successfully. And yeah, today I'd like to take into consideration of so branch and bound today. So how branch and bound is being done here? What is the importance of this particular branch and bound? Just introduction part will be taken by me for today. Tomorrow we shall go ahead and take the explanation for first problem of branch and bound. So importance of branch and bound is, so let us see. One minute please. I'd like to connect myself to the device. Yeah. So importance of this branch and bound will be seems like this. So as far as branch and bound is concerned, it is always trying to specify minimization problems. Okay, minimization. Only minimization problems are supposed to be taken into consideration, while branch and bound will be taken care while we have to take the branch and bound solutions for any particular kind of problem. Number one point is this one. Number two, second point will be so this branch and bound will be gets operated on or using the BFS, breadth first search, not depth, breadth first search. Using this particular thing, yes, the branch and bound is going to be operated. And third one is very importantly. So we do have three different types of things are there. A, the FIFO branch and bound. Then second one is the LIFO branch and bound. And the third one is third one is C is least cost branch and bound. Totally three different types of things are there here. So this particular thing, I mean, branch and bound also required to operate. So fourth point which you have to remember is so this could also be always implemented by framing, by operating what we call drawing a space state tree. Okay, so it could also be taken this particular thing. Without state space tree or space space tree, it is not supposed to be taken into consideration. So here we need to understand very important point to be understand here. So why these three methods and what is the importance of these three methods here? So before while expanding so-called next level of tree or state space tree, so you have to follow stack here. You have to follow a stack. Stack is supposed to be followed. Well, LIFO can be taken last in first. Sorry, here it is not stack. Here it is queue. Sorry, I'm sorry. Here it is the queue. So here FIFO will be always taking care about the queue. So here you have to follow so queue. Whereas here, so it could be gets followed a stack. So you have to throw all those elements into the stack. Based on that, it is going to be taken into consideration, and thereby you have to expand our state space tree or space tree. Whatever it may be. Least cost in the sense. So while expanding space state tree, so it must be always given some kind of cost on the edges of each and every tree. So therefore, based on that, the least cost will be LC itself is the solution for this particular thing here. Least cost can be taken into consideration. In this way, three different types of modes are there to develop or to get the output of that particular problem here. So here, basic problems we have to study about this particular branch and bound thing will be number one. First one is number one thing is I don't know why it is not done. Yeah,
thing number one will be taken into consideration of knapsack, and second thing will be TSP, traveling salesman problem. Only these two will be taken into consideration while we have to consider this particular branch and bound problems. Because only these two problems will be now develop or evaluate by using this branch and bound problem. Okay. Then how could you draw this state space tree here? Let us have a look how this could be drawn. For example, you may be given, let me take another app here, then it would be very easy to develop here. So let me take, yeah, let me take, so look at this, you may be given, so job 1, job 2, job 3 are process 1, process 2, process 3, process 2, process 3 will be given to you. Number of processes will be given to you or will be given to you. While evaluating this particular problem, normally in knapsack, in the sense we may be given several number of profits and several number of weights and the capacity of the knapsack. And in a traveling salesman problem, we may be given a fully connected graph, very, very fully connected graph with the directed edges and costs. So therefore, we have to identify what is the minimum cost right away from starting position to ending position. We have to take one round trip of a particular complete path of that. So these two are the different kinds of applications. So similarly here, so we have given so some number of jobs, something seems like this. So P1, P2, P3, P4, something like this will be given to you. So within this particular perception, we'd like to identify how to draw the specific state space tree in terms of this one here in the sense. So in the first point, we'd like to draw. So here we would like to consider P1, this is the second state, and P2. So P2. Normally, if you are expected to draw the same problem in terms of what is it, backtracking, in the sense we have to explore this area, and we have to explore again this particular area, and so on and so forth. So here it is, depth first search is going to be taken into consideration in backtracking. So backtracking, observe చేసినట్లయితే, so first x1 equal to 0, sorry, x1 equal to 1, followed by x2 equal to 1, followed by x3 equal to 1, ఇలా మనం evaluate చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం in terms of backtracking. కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఆ టైప్ లో ఉండదండి. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డన్ breadth first set. Breadth first అంటే, so evaluating of second thing, that is P2, whatever the problem you have given. So evaluating this one, that is P3, evaluating this one, that is P4. Okay, so this is the third node, fourth node, and the fifth node. Number of nodes will be seen in such a form here. Then here, how these nodes will be processed here. That is the point where exactly we have to discuss with the three different types of algorithms. First one is FIFO, second one is LIFO, third one is list cost. How you have to process this? ఎలా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నారు, ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఫిఫోనా, లిఫోనా, లేదా లిస్ట్ కాస్త తెలుసుకోవాలి. So if you want to explore this one, so look at this, all these elements are supposed to be placed into stack, something like this. You are trying to place everything into stack in the same order. 2 will be the first element, and 3 will be second element, 4 will be so next element, and 5 will be last element. So if you want to process which element or which node is going to be processed, in the sense, if it is considered as a stack, so it could be last in, first out kind of algorithm, otherwise the data structure it is. So therefore, whatever the last element which you have to place out there, that can be taken up, and that can be taken up, and that particular element is going to be, so I mean that node will be explored. So P4 is already taken, so this is probably 3 more things are going to be processed here. That is P1, so P2, and then oh sorry, I'm very sorry. It is not supposed to be processed here because this is the last job actually. P4 is the last job, so that that job is not supposed to be processed here. So it could be gets end. It could be అంటే లాస్ట్ జాబ్ లాస్ట్ ప్రాసెస్ అదే కాబట్టి దానిగా
ఫర్దర్గా ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి ఏం లేదు, అంటే మనం రౌండ్ ట్రిప్ తీసుకోవడానికి ఏం లేదు కాబట్టి P4 ఎక్స్టెండ్ చేయము, ఇంతతోటి ఈ పర్టికులర్ థింగ్ బ్లాక్ అయిపోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ సపోజ్ టు బి టేకెన్ ఇన్ కన్సిడరేషన్. Then which node is going to be explored? Next node to be available within this one. So here it is 5. 5 is already explored. Next node could be explored will be so 4. 4 is going to be explored. So ఇక్కడ 4 ను ఒకసారి ఎక్స్ప్లోర్ చేసినట్లయితే ఒకే ఒక నోడ్ వస్తూ ఉంటుంది, ఒకే ఒక చాయిస్ ఉంది ఇక్కడ, దట్ ఈస్ P4 and this one will be the 6 and push 6 into the stack again. So stack లోకి 6 ని push up చేసినట్లయితే the top most element 6 అవుతుంది. Yes, this is the, because here it is P4 will be the last and final process which is not supposed to be further continue. So this is also be considered as a dead end. దీనికి ఇంకా ఫర్దర్ గా ముందుకు వెళ్ళడానికి లేదు. మరి స్టాక్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏంటి? 6 కూడాను మరి 6 ఎలిమెంట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే P4 which is represented with P4. So this is also not supposed to be taken into consideration. So దాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ కన్సిడరేషన్ చేసేది. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ which is going to be processed. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏది ప్రాసెస్ చేయాలి? 3. అబ్జర్వ్ చేయండి, మొత్తం కూడాను ఒకే లెవెల్లో ప్రాసెసింగ్ జరుగుతుంది, అంతేగాని లెవెల్ బై లెవెల్ జరగట్లేదు, ఒకే లెవెల్లో. సో ఇక్కడ గమనించండి, దిస్ ఈస్ లెవెల్ 0 అండ్ దిస్ ఈస్ లెవెల్ 1. నౌ వీఆర్ ప్రాసెసింగ్ ఎట్ లెవెల్ 2. ఎన్ని తీసుకున్నా సార్ లెవెల్ 2 దగ్గరే ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం, కానీ సో క్రింద నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళట్లేదు. సో అందువల్ల దీన్ని బ్రెడ్త్ ఫస్ట్ సెర్చ్ అంటారు. ఈ బ్రెడ్త్ ఫస్ట్ సెర్చ్ లో ఏ నోడ్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అనేది డిసైడ్ చేసేది ఫిఫోనా, లిఫోనా, లేకున్నట్లయితే లీస్ట్ కాస్ట్, దాన్ని బేస్ చేసుకుని చెప్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ టు బి next node will be explored will be 3. So delete this particular 3 from the stack and explore it. But P2 already considered chesam, if a big job will run. So that is so P3 and then P4. Run the job. So not we are not supposed to write here. So P4 will be written by here. So this is 7 and this is 8. So explore which one is going to be explored. Before going to know the exploration, then you have to push the elements in such order. Adhe order lo push cheyandi. Push chesin tarvata final element enti ikkada top load element 8. So if you consider this particular 8, so there is no way to be go, because P4 is already existed here. So there is no possibility to explore this particular element. Now which element is going to be happened here? So yeah, this could be 7. So 7 in the sense of P1, so this is P2, P3 and then P4. So here it is P4. Okay. So in this way, it's not P4 actually. It is 9, and here it is P4. Here it is P4. So in this way, it is going to be explored, and 9 will be pushed into this particular area. So next node will be explored will be 9. 9 is not supposed to be taken further constructions in this way. So this is the way of so exploring elements or exploring nodes within the specific region. ట్రీలో ఉన్న నోడ్స్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం కోసం మనం వాడే పద్ధతి స్టాక్ ని వాడుతున్నాం కాబట్టి, సో ఒకసారి ఎక్స్పాండ్ చేయటం, ఎలిమెంట్స్ దాంట్లో పుషప్ చేయటం, నెక్స్ట్ ఎక్స్పాండింగ్ మొత్తం అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ విచ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ విచ్ నోడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్ప్లోర్డ్ నెక్స్ట్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై సో దిస్ పర్టికులర్ లిఫో మెథడ్, దట్ ఈస్ స్టాక్ మెథడ్. కాబట్టి ఈ టైప్ లో చేసుకుంటూ వచ్చినట్లయితే ప్రాబ్లం వచ్చేసి సో ఇట్ కుడ్ బి సాల్వ్ అండ్ యూ మే బి హ్యావ్, బికాస్ knapsack తీసుకున్నట్లయితే ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ కెపాసిటీ ఆఫ్ knapsack కెపాసిటీని చెక్ చేస్తూ ఉండాలి. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఎక్కడ సొల్యూషన్ వస్తుందో ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ది నోడ్స్ విత్ ఇన్ లిఫో మెథడ్ లో చేసే పద్ధతి ఇది. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, లిఫో మెథడ్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే if you observe the LIFO method here, that method is being identified so in such a way. So last vertex is going to be taken and so it is going to be evaluated in this particular format. Ee format lo manki ikkada jarugutu undi, okasari observe cheyandi. So try to observe in this particular format. So first exploring vertex will be this one, then exploring. Okay, this is the first exploring, second exploring, third exploring, this is fourth exploring and so on. అంటే లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గా టాప్ మోస్ట్ ఎలిమెంట్ 5 కాబట్టి as far as nodes are concerned, node values are concerned, so top most element will be
5 so that it is going to be explored first. So in this way, it is going to be explored, but it should not be go for further layer or further level. ఇంకొక level అదే level exploring జరుగుతుంది. Okay. Whereas if you go ahead and take one more thing, so if you go ahead and take one more thing here, for example, so FIFO can be taken. FIFO can be taken into consideration. How this could be gets explored. Initially it is 1. Okay, then it could be taken. So 2, 4 jobs are there with you. 3, 4, and 5. Totally 4 jobs are there, and everything will be placed into queue. So how you can place the elements into queue? 2, 3, 4, 5. Okay, so here it is rear end, and here it is front end. Rear end is always trying to push the data. I mean, insert the data. Front end is always trying to delete the data. Then what is the element which is being available with this queue? So let me write here. It is P1, here it is P2, here it is P3, and here it is P4. Which element is available at front? So 2. So explore second node. Second node explore చేసినట్లయితే, so it is possible to have 3 possibilities. So one is P2, and another one is this is 3. Sorry, this is 6, this is 7, and this is 8. Okay, P2, and then the P3, and then the P4. Okay, it is explored. Then what is the next element to be explored here? 3. So here, 2 possibilities are there. That is P3 and P4. So 9 and 10. So in the same way, you have to push the elements. In the same way, you have to insert the elements. After 5, it will become 6, 7, 8, 9, 10, and so on. ఇలా పుష్ చేసుకుంటూ, ఇలా ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ నెక్స్ట్ నోడ్ దెన్ ఎక్స్ప్లోర్ అని చెప్పేసి మనం వెళ్తూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే హౌ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గెట్స్ హ్యాపెన్ వైల్ టేకింగ్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈస్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫార్మ్. ఓకే, సో ఈ డైరెక్షన్ లో మనకి అంటే ఫస్ట్ లెఫ్ట్ మోస్ట్ నోడ్ దగ్గర నుంచి రైట్ మోస్ట్ నోడ్ కి ఇక్కడ ఎక్స్పాండింగ్ ఆర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ జరుగుతుంది. ఎక్స్పాండింగ్ ఆర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ అనేది ఇలా జరుగుతుంది. Whereas if you go ahead and take one more, so that is least cost. Least cost అంటే ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. So 1, so it does have so consider that P1, P2, P3 are there with me. So P1, P2, P3 are there with me. So this is 2, and this is 3, this is 4, and this is 5. So look at this here, job 1, job 2, job 3, job 4. So here on every vertex, you do have some cost. On every vertex, you do have some cost. For example, cost will be some 4 here, some 17 here, some 3 here, some 16 here. What is the least cost of all these 4? 3. So 3 will be the least cost value which is there with us. So therefore, you have to explore this one here. So what is the exploration point here? So here, so there is only one possibility which we have, that is job 4. So which does have some kind of value, that is 5. And here, if you are not supposed to get the answer at this particular place, and the cost of this one will be some 3 again. So if you are not supposed to get the answer of this one, go to the previous level. Go to the previous level of this one. This is the level, and identify what is the next minimum. Next minimum is this one here. Then you have to explore this one forever. So you have to explore the job 2 and job 3 and job 4. So here we could not identify what kind of exploration will be took place here. ఇక్కడ ఎలా ఎక్స్ప్లోరేషన్ జరుగుతుందో మనకు తెలియదు. ఎలా తెలుస్తుంది? వచ్చిన కాస్ట్ అన్నిటిలోకెల్లా we have to identify the minimum of cost 1, cost 2, cost 3 and so on. ఇలా minimum of cost 1, cost 2, cost 3 and so on ఐడెంటిఫై చేసి దాంట్లో ఒక వాల్యూ తీసుకొచ్చి అది ఎక్కడుందో చెక్ చేసుకొని ఎక్స్ప్లోరేషన్ స్టార్ట్ చేసుకుంటారు. సో ఈ విధంగా ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి. మీకు మోర్ అండ్ మోర్ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయంటే FIFOకి సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి.
అలాగనే లీస్ట్ కాస్ట్ సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. లిఫో రావండి, అంటే స్టాక్ బేస్డ్ రావు. ఏదర్ ఇట్ ఈస్ క్యూ బేస్డ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ లీస్ట్ కాస్ట్ బేస్డ్. ఈ రెండింటికి సంబంధించి మాత్రమే మనకి ఎక్కువగా పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఇవి తప్పించి వేరే మనం ఎక్కువగా వాడము ఇక్కడ. ఓకేనా? సో వీటిని బేస్ చేసుకొని మనకు ప్రాబ్లమ్ని మెనీ పీపుల్ ఆర్ టు బి జాయిన్. నేనేమో పాట చెప్తూ ఉన్నాను, ఇది నాకు డిస్ప్లే అవ్వలేదు యాక్చువల్లీ. Continue to waste one more time. సో లైక్ దిస్, ఇలాగ మనకి లీస్ట్ కాస్ట్ తర్వాత ఫిఫో, ఈ రెండు విషయాల్లో కూడా మనకి ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ బేస్ చేసుకొని మనం we would like to discuss the things, and tomorrow we shall continue with the first problem of least cost and FIFO. So the problem is knapsack. ని ఎలా డెవలప్ చేస్తారు ఏంటనేది ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. How the knapsack is being gets developed here, let us examine. Okay, then ఎలా డెవలప్ చేస్తారు, because problem will be very 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 huge problem. It will be take huge amount of time to plot in the PowerPoint presentation. అందుకనే ఈరోజు దీనికి వచ్చాను. ఓకేనా? కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ మూడిట్లో లిఫో అయితే తక్కువగా ఉంటుంది. I'd like to show you some previous question papers, and then you could observe something very previous question papers you can see. So branch and bound లో మనకి ఎక్కువగా వచ్చేది yes, look at this. Yes, look at this. Explain briefly about this particular branch and bound in briefly. టెక్నిక్ ఎలా ఉంటుంది. సో మీకు నోట్స్ ఇస్తాను, నోట్స్లో మీరు రాసుకోవడానికి చదువుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. గమనించండి. సో డ్రా ది స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ అలాంగ్ విత్ ఆన్సర్ నోట్స్ ఆఫ్ సో 4 క్వీన్ ప్రాబ్లమ్స్. ఈ 4 క్వీన్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పాను. 2 ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి, ఆ 2 ఆన్సర్స్ని సో చెప్తే సరిపోతుంది. సో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆప్టిమాలిటీ, అదర్వైజ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆప్టిమైజేషన్ చేయడం కోసం మనం ఒక చిన్న కండిషన్ అప్లై చేసాం. సో పర్చ్ అని చెప్పేసి ఒక చిన్న కండిషన్ అప్లై చేసాం అక్కడ, దాని గురించి రాయాల్సి ఉంది ఆ విధంగా. సరే, somehow so I'd like to see this one here. You can see FIFO branch and bound. You can observe this one, branch and bound. FIFO కి సంబంధించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నాడు. డ్రా ది పోర్షన్ ఆఫ్, కంప్లీట్ గా డ్రా చేయమనలేదు, పోర్షన్ ఆఫ్ స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ ఆఫ్ ఎల్సి బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ ఫర్ ది knapsack instance which was given something like this. అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. లిఫో అడగరు, ఫిఫోని ఎక్కువగా అడుగుతాం. లిఫో అయితే లాస్ట్ అండ్ ఫస్ట్ ఒకటి అడుగుతారు, ఫిఫో ఒకటి, ఎల్సి ఈ రెండు మాత్రమే అడుగుతారు. రెండింటికి ఎక్స్పాండ్ చేసేది ఆర్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసేది బ్రెడ్త్ ఫస్ట్ సెట్ చేయాలి. కాకపోతే బ్రెడ్త్ ఫస్ట్ సెకండ్ లెవెల్కి వచ్చిన తర్వాత ఏ నోడ్ని ముందు ఎక్స్పాండ్ చేయాలి అనేది ఫిఫోనా లిఫోనా ఎల్సీనా తెలుస్తుంది. ఓకేనా? ఫిఫో అయితేనేమో క్యూని ఫాలో అవుతూ మనకు కావాల్సిన ఆపరేషన్ చేసుకుంటూ వస్తాం. లిఫో అయితేనేమో స్టాక్ ఆపరేషన్ ఫాలో అవుతూ చేసుకుంటూ వస్తాం. లీస్ట్ కాస్ట్ అయితే కాస్ట్ కనుక్కొని ఉన్న వాటిలో లీస్ట్ ఎంత తెలుసుకుని దాని ప్రకారం చేసుకుంటూ వస్తాం. ఓకే, then you can see second thing, this paper is April 2019.
Very nice. You can see. State the concept of branch and bound and also mention its applications. చెప్పిన తర్వాత FIFO అడిగట్టు చూడండి. అడగటం FIFO అడిగట్టు. సో నాప్సాక్ ప్రాబ్లం మనం FIFO చేయాలి. అలాగనే సో లీస్ట్ కాస్ట్ కూడా చేయాలి. రెండు ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి. ఓకే. Then we will see next problem. Next question paper. So least cost search ante enti discussed least cost search algorithm and describe traveling salesman problem and discuss how this particular problem using అంటే మీ ఇష్టం వచ్చింది తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ నార్మల్ గా ఎల్సి అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది when compared to FIFO LIFO ఎల్సి is very easy సో ప్రాబ్లం మీరే డిఫైన్ చేసుకోవాలి అలాగనే ఆ ప్రాబ్లం సంబంధించిన ఎక్స్ప్లనేషన్ కూడా మీరే ఇవ్వాలి ప్రాబ్లం యొక్క ఐడెంటిఫికేషన్ కూడా మీరే ఇవ్వాలి ఓకే దెన్ అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్కడ మీకు LIFO కనిపించదు 0/1 knapsack with respect to branch and bound method. Okay na? Give comparisons between branch and bound approaches. Different branch and bound approaches. And more unnai kada FIFO, LIFO and LC. వాటికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లనేషన్ ఎలా చెప్పాల్సి ఉంటుంది సో ఇది విషయం కాబట్టి మీరు ఎక్కడ కూడా LIFO అడగడు FIFO కానీ లిస్ట్ కాస్ట్ కానీ అడుగుతూ ఉంటాడు కాబట్టి ఆ రెండింటి మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం ఫస్ట్ నేను లిస్ట్ కాస్ట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను ఆ తర్వాత FIFO మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది సెప్టెంబర్ పేపర్ అంటే సప్లీ పేపర్ ఇది సో నవంబర్ 2020 సప్లీ పేపర్ దీంట్లో కూడా ఎల్సిఎను లిస్ట్ కాస్ట్ అడిగాడు FIFO అడిగాడు అంతేకాని మనల్ని లిఫో అడగలేదు LIFO అడగలేదు అడగడం కూడా దాని గురించి ఎక్కడ కూడా దాని గురించి మాట్లాడడం ఇంకొక పేపర్ కూడా ఓపెన్ చేస్తున్నాను మీ ఓపెన్ అనదర్ పేపర్ యూ కెన్ సీ ఈ పేపర్స్ అన్ని ఇప్పుడే మీకు పంపిస్తాను సో ఈ పేపర్స్ లో ప్రాబ్లమ్స్ మీరు సో ఎప్పుడైనా సరే ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు ఐడెంటిఫై సో ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అండ్ బ్రాంచ్ అండ్ బాండ్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ వచ్చేసి both will be gets operated that is minimization maximization రెండు బ్యాక్ ట్రాకింగ్ చేస్తుంది whereas branch and bound will be always taken only minimization problem maximization problem చేయదు minimization problem రెండవది బ్యాక్ ట్రాకింగ్ ఏమో డెప్త్ ఫస్ట్ సెర్చ్ స్టేట్ స్పేస్ ట్రీని జనరేట్ చేస్తుంది whereas branch and bound will be breadth first search okay exploration ఎప్పుడు కూడాను 3 different types ఉంటాయి branch and bound లో మనకి బ్యాక్ ట్రాకింగ్ లో ఆ టైప్ ఏమీ ఉండదు సో జస్ట్ బ్యాక్ ట్రాక్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉంటాం సొల్యూషన్ కెనాట్ బి ఐడెంటిఫైడ్ దెన్ విల్ గో టు బ్యాక్ ట్రాక్ అండ్ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ది ప్రాబ్లం ఆ టైప్ లో మనం అక్కడ చేసుకుంటూ వస్తాం ఓకే సో ఈ విధంగా మీరు ఎన్ని పేపర్స్ చూసినా కానీ లిఫో ఉండదు సో లీస్ట్ కాస్ట్ FIFO మాత్రమే ఉంటుంది ఎక్కువ శాతం లీస్ట్ కాస్ట్ కనిపిస్తుంది లీస్ట్ కాస్ట్ ప్రాబ్లం ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో లెట్ us డిస్కస్ దట్ లీస్ట్ కాస్ట్ బై టుమారో ఆఫ్ నాప్సాక్ సంబంధించి నాప్సాక్ అంటే ఆల్రెడీ మీకు ఐడియా ఉంది ఇప్పటికే 2 సార్లు వినున్నారు ఇది 3వ సారి కాకపోతే ఇక్కడ సెపరేట్ గా ఉంటుంది స్టేట్ స్పేస్ ట్రైన్ డ్రా చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది సో టుమారో వి షల్ డిస్కస్ ది నాప్సాక్ రిగార్డింగ్ టు బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ అలాగే ట్రావెలింగ్ సేల్స్మెన్ ప్రాబ్లం లీస్ట్ కాస్ట్ విత్ లీస్ట్ కాస్ట్ అలాగే నాప్సాక్ విత్ FIFO ట్రావెలింగ్ సేల్స్మెన్ ప్రాబ్లం విత్ FIFO అంటే సేమ్ ప్రాబ్లమ్స్ రెండు సార్లు డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో రెండు సార్లు అంటే ఒక 4 days లో 4 hours లో మనకి ప్రాబ్లం ఐ మీన్ 16 కంప్లీట్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్ యాక్చువల్లీ I am hurry up to attend one particular meeting for with APSSDC people so that is why leaving okay totally 31 students have attended